Akkam jirtu nagaa keessanii video kana keessatti section 2.4 equation of uniformly accelerated motion lama tuqaa afur hima sochii guula wal fakkaata mata duree jedhu ilaalla. Mata duree kana ilaaluudhaaf hiikkaa guulaa irraa jalqabna. Acceleration is the rate change of velocity. Guulli jijjiirama ariitii yeroo murtaa'aa keessatti taasifamedha. This can be written as inni kunis haala armaan gadiitiin barreeffama. Average acceleration is equal to change in velocity over time taken. Guulli giddugaleessaa jijjiirama ariitii irra yeroon kennama. Guula giddugaleessaa jechuun change in velocity over time taken. Jijjiirama ariitii hiruu yeroo itti fudhateef. If the acceleration is uniform, that means does not change, then the average acceleration is the same as acceleration during any given time. Guulli wal fakkaataa yoo ta'e yookiin yoo hin jijjiiramin guulli giddugaleessaa guula yeroo kamuu keessatti taasifame wajjin wal qixa. Kanaaf so we could rewrite that equation as hima jalqabaa san bifa armaan gadiitiin barreessuu dandeenya. Acceleration is equal to change in velocity over time taken. Guulli wal qixa tahaa jijjiirama ariitii irra yeroo itti fudhate. But only if the acceleration is constant. Hima kana kan fayyadamnu yoo accelerationin constantii ta'e qofa. Yoo accelerationin dhaabbataa ta'e qofaa jechuudha. Yoo accelerationin qaama socho'u tokko dhaabbataa ta'e guulli giddugaleessaa fi akkasumas ammoo guulli yeroo kamittuu taasifamu wal qixaa jechuudha. Kanaaf average acceleration during any time wajjin wal qixa jechuudha. So average acceleration akka maalitti fudhachuu dandeenya? Acceleration'itti fudhachuu dandeenya jechuudha. Which is equal to change in velocity over time taken. To calculate change in velocity, we could use equation below. Jijjiirama ariitii shallaguudhaaf hima armaan gadii fayyadamna. Jijjiirama ariitii change in velocity. Change in velocity is equal to final velocity minus initial velocity. Jijjiiramni ariitii xumuraa hir'isu ariitii jalqabaatii jechuudha. So in symbol change in velocity is equal to final velocity minus initial velocity. Jijjiiramni ariitii wal qixa tahaa ariitii xumuraa hir'isu ariitii jalqabaa. V final velocity jechuudha. V is final velocity, U initial velocity. Final velocity jechuun ariitii xumuraati. Initial velocity jechuun ariitii jalqabaati jechuudha. Kanaaf himni kenna change in velocity is equal to final velocity minus initial velocity. Jijjiiramni ariitii wal qixa tahaa ariitii xumuraa hir'isu ariitii jalqabaataa jechuudha. This means our first equation could be written as kana jechuun himni kenna jalqabaa bifa armaan gadiitiin barraa'uu danda'a. Innis acceleration is equal to in bracket final velocity minus initial velocity over time. Guulli wal qixa tahaa hammattuu keessatti ariitii xumuraa hir'isuu ariitii jalqabaa irra yeroodha jechuudha. Where V is final velocity, U is initial velocity, A is acceleration and T is time. Hima kana keessatti van final velocity yookiin ariitii xumuraa bakka bu'a. Un initial velocity yookiin ariitii jalqabaa bakka bu'a. An accelerationidha guula bakka bu'a. Tiin yookiin taan time yeroo bakka bu'a jechuudha. Himni kenna inni jalqabaa acceleration is equal to final velocity minus initial velocity over time dha jechuudha. Hima kana rearrange yeroo goonu one time is final velocity minus initial velocity ta'a jechuudha. Final velocity minus initial velocity is equal to acceleration times time. Kirikroosii yookiin ammoo qaxxaamura baay'isnee jechuudha. Accelerationin time wajjin baay'ate t ta'a jechuudha. Tokko baay'isu final velocity minus initial velocity, final velocity minus initial velocity nu kennaa jechuudha. Kanaan booda final velocity argachuudhaaf initial velocity asii kaasuu qabna jechuudha. Initial velocity minus dhaan yookiin ammoo negative'aan jira jechuudha.
Kanaaf ariitiin jalqabaa negeetivaa waan jiruuf gamanatti ariitii jalqabaa idaana, gamanattis ariitii jalqabaa idaanaa jechuudha. Kanaaf final velocity minus initial velocity, final velocity minus initial velocity plus initial velocity walqixa tahaa acceleration times time plus initial velocity, gamanattis initial velocity, gamanattis initial velocity daballee jechuudha. Kanaaf himni kun negeetiva waan jiruuf kun positivaan jira, wal balleessaa jechuudha, 0 ta'a jechuudha. Initial velocity minus initial velocity plus initial velocity 0 ta'a. Maal qofaafa final velocity tafa jechuudha. Final velocity is equal to acceleration times time plus initial velocity yookiin ammoo initial velocity plus acceleration times time. Inni kun first equation of uniformly accelerated motion dha jechuudha. Equation isa jalqabaa, himni inni jalqabaa hima sochii guula wal fakkaataa isa amma asirratti arganni kana. The first equation is usually written as final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time. Himni inni jalqabaa hima kanaan barreeffama jechuudha. Himni sochii guula wal fakkaataa inni jalqabaa hima kanaan barra'a. Ariitiin xumura walqixa ta'a. Ariitii jalqabaa eda'u guula baay'isu yeroo ta'a jechuudha. Example: if a car is traveling at 80 meters per second and accelerates with a uniform acceleration at 2 meters per second square for 6 seconds, its final velocity will be. Yoo konkolaataan 8 meters per secondiin deemaa jiraatee fi guula wal fakkaataa 2 meters per second squarein yeroo sekondii 6 keessatti guula'e ariitii xumuraan isaa maal ta'a jedha jechuudha. Ariitii xumura barbaanna. Formulaan first equation fayyadamna. First equation final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time dha jechuudha. Initial velocity ni qabna. Innis 8 meters per second dha. Acceleration 2 meters per second square dha. Yeroon 6 second dha jechuudha. Kanaaf substitute goona. Bakka initial velocity 8 meters per second kenna. 8 meters per second plus bakka acceleration guulli nuti qabnu 2 meters per second square dha. 2 meters per second square itti galchina baay'isu yeroo t jechuudha. Secondii 6 secondii ta'a jechuudha. Inni kun 2 baay'isu 6 12 ta'a jechuudha. Meter per second square times secondiin meter per secondii ta'a jechuudha. Kana jechuun meter per second square times secondiin meter per second square times second over 1 jechuu dandeenya jechuudha. Then meter per second squarein maal ta'a jechuudha. Second times seconditu second square waan ta'eef meter per second squarein meter per second times second over 1 dha jechuudha. Asii secondiin tokko secondii tokkoon baddii jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Meter per secondii ta'a jechuudha. Kanaaf 8 meter per second plus 12 meter per second dha. Then walitti yoo edaanu 8 fi 12 20 meter per second nu kenna jechuudha. Kanaaf ariitiin xumura 20 meter per second dha jechuudha. The second equation comes from the definition of velocity. Himni lammaffaan hima sochii guula wal fakkaataa hiikaa ariitii irraa dhufaa jechuudha. Velocity is the rate of change in displacement. Ariitiin jijjiirama qaxxaamuraa yeroo unitii tokko keessatti taasifamedha. This can be written as average velocity is equal to displacement over time. Inni kunis haala kamiin barreeffama? Average velocity ariitiin giddugaleessaa walqixa tahaa displacement qaxxaamura over time hiruu yeroo ta'a jechuudha. If the acceleration is uniform, then the average velocity can be found by average velocity is equal to final velocity plus initial velocity over 2. Yoo guulli dhaabbataa ta'e average velocity yookiin ariitiin giddugaleessaa kanaan kennamuu danda'a jechuudha. Average velocity is equal to average velocity yookiin ariitiin giddugaleessaa walqixa tahaa final velocity ariitii xumuraa eda'uu initial velocity ariitii jalqabaa hiruu lamaa ta'a jechuudha. So the equation becomes
initial velocity plus final velocity over 2 asitti ka arganne kana jechuudha. Final velocity plus initial velocity over 2. Initial velocity plus final velocity over 2 dha. Kan jalqaba keessatti average velocity jechuun displacement over time jenne jechuudha. So average velocity is equal to displacement over time ta'a jechuudha. Displacement over time is equal to initial velocity plus final velocity over 2. Average velocity lama arganne jechuudha. Average velocity inni kun final velocity plus initial velocity over 2 dha. Asitti average velocity nuti qabnu displacement over time hiika velocity irraa kaanee kan arganne wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kanaaf simbooliidhaan bakka yoo buusnu yookiin in symbol mallattoodhaan initial velocity u dha plus final velocity v dha over 2 lamaaf irraa jechuudha, which is equal to displacement s over time yeroodhaaf irraa jechuudha. Zeen qaxxaamura baay'isnaa jechuudha. Isa kana u plus v over 2 is equal to s over t dha. Qaxxaamura baay'isuu dandeenya jechuudha. 2 times displacement. 2 times displacement is equal to initial velocity plus final velocity times t ta'a jechuudha. Initial velocity plus final velocity times t ta'a jechuudha. 2 times displacement daasitti displacement kophaatti hambifachuudhaaf hima kana gama lamaaniinuu lamaaf irraa jechuudha. Gamanas lamaaf gamanas lamaaf lamaan badaa displacement qofatu hafaa jechuudha. Displacement is equal to 1 over 2 initial velocity plus final velocity times time ta'a jechuudha. Lamaaf hiruu jechuu fi tokko lammaffaan baay'isuu jechuun waluma qixa. Lakkoofsa tokko lamaaf hiruu jechuu fi lakkoofsa san tokko lammaffaan baay'isuun waluma qixa jechuudha. Second equation bifa kamiin barreeffama jechuudha. Himni lammaffaan hima sochii guula wal fakkaataa. Displacement is equal to 1 over 2 in the bracket initial velocity plus final velocity times time ta'a jechuudha. Inni kun second equation jedhama yookiin ammoo hima lammaffaa hima sochii guula wal fakkaataati jechuudha. Notice that this equation only use 5 quantities. Wanni nuti hubachuu qabnu himoonni nuti asitti fayyadamne kun quantitiiwwan yookiin ammoo qaamolee 5 qofa of keessaa qaba. Isaanis displacement, initial velocity, final velocity, acceleration and time. Yeroo isaan shanniin kanniin of keessaa qaba jechuudha. The first equation is missing displacement. Himni jalqabaa displacement of keessaa hin qabu. Kana jechuun himni jalqabaa isa kana final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time. Himoota afran kanniin of keessaa qaba. Ariitii xumuraa, ariitii jalqabaa, guulaa fi yeroo. Kanneen shanan keessaa kan inni of keessaa hin qabne displacementidha jechuudha. Displacement hin qabu. The second equation is missing acceleration. Himni lammaffaan guula of keessaa hin qabu. Displacement is equal to 1 over 2 in the bracket initial velocity plus final velocity times time jechuudha. Hima kana keessatti kan hin jirre guula. Guulli hin jiru jechuudha. Guula hin jiru. Kanaafuu guula hin qabu. Himni lammaffaan uniformly accelerated motion jechuudha. The 3 remaining equations are each missing one of the remaining quantities. Equationiiwwan yookiin himoonni sadan hafanis haaluma kanaatiin quantitiiwwan shanan kana keessaa tokko tokko hir'isanii tokko tokko turraa hir'ataa jechuudha. 4 of keessaa qabu. Shanan kana keessaa 4 qabu. Tokko garuu hin qabanii jechuudha. They are derived from the 2 above. Himoota lamaan armaan olii kanarraa himoota hafan shallaynaa jechuudha yookiin ammoo argannaa jechuudha. Now substituting final velocity by initial velocity plus acceleration times time in equation 2 or s is equal to 1 over 2 in the bracket initial velocity plus final velocity times time. Final velocity bakka final velocity hima kana initial velocity plus acceleration times time
hima lammaffaa uniformly accelerated motion keessatti galchinaa jechuudha. Hima isa ittaanu argachuudhaaf. Kana jechuun displacement is equal to 1/2 in the bracket initial velocity plus final velocity times time. Bakka final velocity kana maal galchina jechuudha? Initial velocity plus acceleration times time galchina jechuudha. Maaliif final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time wajjin walqixa waan ta'eef hima lammaffaa kana keessatti hima tokkoffaa kana kan gamana jiru kana hima lammaffaa kana bakka v kanatti galchinaa jechuudha. Bakka v kanatti hima isa kana galchinaa jechuudha. So displacement is equal to in the bracket initial velocity plus acceleration times time plus initial velocity. Bakka final velocity initial velocity plus acceleration times time galchine jechuudha. Plus time times time over 2 lamaaf irraa jechuudha. As keessatti yoo asii qabna u kan biraa asii qabna jechuudha. Kanaaf inni kun yoo walitti adamu maal ta'a jechuudha? 2u ta'a jechuudha. 2u plus at acceleration times time bracketin ala tan jirtu time kanaan baay'isna divided by 2 lamaaf irraa jechuudha. Then hima kan arganna displacement is equal to 2ut plus at square. Sababni isaas asii 2u qabna t dha yoo baay'attu 2u t ta'a plus acceleration times t dha. T ala jirtu kana yoo baay'attu t times t square ta'a jechuudha. At square divided by 2 sambooda 2ut over 2 plus at square over 2 wajjin himni kunii fi himni kun walqixa. Asii tuun gubbaa 2 jala jiru kanaan badaa jechuudha. Kanaaf maal arganna jechuudha? ut plus 1/2 at square arganna jechuudha. Iddoo kanarratti at square over 2 tu jira. At square over 2 jechuun 1/2 at square wajjin walqixa. Sababni isaa maali? Fakkeenyaaf asirratti yoo ilaalle 6 hiruu 2 jechuu fi tokko lammaffaa baay'isuu 6 jechuun walqixa. Tokko baay'isuu 6tu 6 ta'a. Hiruu meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsa nuu kenname tokko 2f hiruu fi lakkoofsa nuu kenname san tokko lammaffaan baay'isuun gatiin nuti argannu tokkoma ta'a jechuudha. Kanaaf at square over 2 kana 1/2 at squarein kaa'uu dandeenya jechuudha. And substituting t by final velocity minus initial velocity over acceleration into equation 2, or s is equal to 1/2 in the bracket u plus v times t. We get bakka t kana maal galchina jechuudha? V minus u over acceleration galchina bakka t isa kana jechuudha. So 1/2 u plus v bakka t v minus u over acceleration ta'a jechuudha. Multiplying each term of numerator waamama gubbaarra jiru kana waliin baay'isna jechuudha. Kanaaf v minus u times v plus u, v minus u times v plus u, v minus u times v plus u dha. U times u times minus u square kenna. U times v kenna plus v minus v times minus u v kenna. Then v times v square kenna jechuudha. San booda walitti edaana. V square minus uv isa kana plus uv minus u square ta'a. V square minus uv plus uv minus u square. Asii uv negative asitti ammoo positive. Kanaaf inni kun wal balleessaa jechuudha. V square minus u square ta'a jechuudha. Inni kun yeroo waliin baay'atu v square minus u square ta'a jechuudha. And the denominator separately we find. Denominator illee akkasumatti waliin baay'isna jechuudha. 2 times acceleration dha. 2 times acceleration ta'a jechuudha. Then inni kun isa kana wajjin wal balleessa. Minus initial velocity times final velocity plus initial velocity
times final velocity dha. Inni kun negative an jira, inni kun positive an jira. Yeroo walitti edaanu 0 ta'a jechuudha. Kanaaf s or displacement is equal to v square minus u square over 2 times acceleration arganna jechuudha. Kanaaf s is equal to v square minus u square over 2 times acceleration dha. Then crisscross baay'isna isa kana irra tokko jechuu dandeenya jechuudha. V square minus u square ta'a jechuudha. V square minus u square is equal to 2 times acceleration times displacement ta'a jechuudha. Isaan lamaan kanneen waliin baay'isna. 2 times acceleration times displacement wajjin wal qixa. Then initial velocity square gamanattis asiin negative waan jiruuf gamanattis positive itti edaana, gamachaanuttis positive aan itti edaana jechuudha. Dhumarra maal arganna jechuudha? V square is equal to u square plus 2 times acceleration times displacement ta'a jechuudha. Inni kun fourth equation dha jechuudha. Fourth equation of uniformly accelerated motion dha jechuudha. Again, substituting u by v minus at bakka initial velocity final velocity minus acceleration times time isa keessa galchina, hima lammaffaa keessa galchina ammas jechuudha. Bakka initial velocity kana final velocity minus acceleration times time galchina jechuudha. So displacement is equal to 1 over 2 final velocity plus bakka initial velocity final velocity minus acceleration then times time divided by 2 ta'a jechuudha. Asirraa final velocity positive, asittis final velocity positive jechuudha. Kanaaf walitti edaana jechuudha. Yeroo walitti edaanu 2v ta'a jechuudha. 2 times final velocity minus acceleration times time bracketin ala time dhaan baay'isna jechuudha. Kanaaf 2v times maal? 2v times t ta'a. 2v times t minus 80 times t. 80 square n ni jirti, t times t to t square ta'a jechuudha. Over 2 kana irra lama hir'isu isa kanas irra lama gamanas irra lama gamanas irra lama gochuu dandeenya jechuudha. Lama lamaan bada. Inni kun over 2 jechuun 1 over 2 wajjin wal qixa. So maal ta'a jechuudha? Himni shanaffaan s is equal to final velocity times time minus 1 over 2 80 square ta'a jechuudha. Inni kun hima shanaffaadha jechuudha. The complete set of equations in the usual form can be seen below. Himoonni shanan kunniin bifa armaan gadiitiin kaa'amanii jiru jechuudha. Himoota uniformly accelerated motion shananii jechuudha. Inni jalqaba final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time dha. Hima kana keessa quantitiiwwan shanan keessaa kan hin jirre displacement dha. Himni lammaffaan displacement is equal to 1 over 2 in the bracket initial velocity plus final velocity times time ta'a jechuudha. Hima kana keessa quantitiiwwan shanan keessaa acceleration hin jiru jechuudha. Himni sadaffaan hima sochii guula wal fakkaata. Displacement is equal to initial velocity times time plus 1 over 2 80 square dha jechuudha. Hima kana keessatti final velocity hin jiru. Kanaaf no final velocity dha. Himni afraffaan final velocity square is equal to initial velocity square plus 2 times acceleration times displacement dha. Hima kana keessatti yerootu hin jirre jechuudha. Yeroon hin jirtu. Himni shanaffaan hima sochii guula wal fakkaata. Displacement is equal to final velocity times time minus 1 over 2 80 square ta'a jechuudha. Hima kana keessatti initial velocity hin jiru.